Hey there and welcome to Ablas. In today's video, we're going to be covering Swedish gender and what the difference is between en and ett. Be sure to download the PDF of today's lesson from the link in the description. So let's start by covering the basics of Swedish gender. Every Swedish noun belongs in one of two groups: common gender, also called n-words, and neuter gender, otherwise called ett-words. Unfortunately, there isn't one rule to say which gender a word is, so the best thing to do is to remember the gender when you learn a new word. Let's look at some examples. When we want to say a cat, we say En katt. This is because cat is an n-word. What about a house? Ett hus. Because hus uses the neuter gender, we use ett. But how do we say the cat? Instead of adding en and ett before the noun, we include it as a suffix. That means en katt becomes katten, and ett hus becomes huset with one t at the end. However, when the noun ends with a vowel like this, Skola. we remove the letter e from the suffix. Skolan. Äpplet. Since the large majority of words in Swedish are n-words, let's take a look at the most common ett-words. That way, you'll have a better idea when figuring out which gender to use. A year. Ett år. Ett år. A child. Ett barn. Ett barn. A place. Ett ställe. Ett ställe. A company. Ett företag. Ett företag. A home. Ett hem. Ett hem. A country. Ett land. Ett land. A job. Ett jobb. Ett jobb. A name. Ett namn. Ett namn. A problem. Ett problem. Ett problem. An end. Ett slut. Ett slut. Let's put what we've learned into practice with an example conversation. Elias och Freja promenerar genom en liten stad en solig eftermiddag. Titta, det är ett nytt café där borta. Ja, jag ser det. Vill du ha en kaffe? Gärna. Och kanske en bulle också. De går förbi en park med ett stort träd. Vilket vackert träd! Och titta på den där bänken under det. Ska vi sitta där efter kaffet? Det är en bra idé. Åh, här är ett bageri också. Jag älskar doften. De säljer bröd och kakor. Och tårtor. Ska vi köpa en chokladkaka? Ja, det blir gott till kvällen. De går vidare och kommer till torget. Se, där är ett litet torg med en fontän. Och där är en blomsteraffär. Vill du ha blommor? Inte idag. Men vi behöver mjölk till imorgon. Det finns en livsmedelsaffär vid stationen. Jättebra. Vi går dit. Were you able to spot the two noun genders in that conversation? Let's test your knowledge with a quiz. Which article do we use for the Swedish word hem? Is it en, or is it ett? The correct answer is ett. Ett hem. How do you say the book in Swedish? Ett bok. En bok. Boken.
The correct answer is boken. the two other answers use the indefinite article a book. Which gender do N words belong to? Common gender or neuter gender? The correct answer is common gender. Well done for getting this far. Now your task is to look around your room and find 5 different items. If you don't know what Swedish gender they are, have a look for the word on our website or in your Swedish dictionary. Be sure to leave a like if you enjoyed this lesson and hit the subscribe button so you don't miss out on future videos. Our website is full of fun games across 7 languages, so head on over and put your skills to the test. Until next time, thanks for watching.